Shalom. How are you? Good. How are you? Thank God. We'll wait another minute or two to get started. You doing all right? I don't leave the live stream on. All right. Shabbat Shalom, everyone. Glad to have you here. Welcome back. Um, Shabbat Shalom. Impeccable timing. I was just saying hi. Shabbat Shalom to everyone joining us in the virtual world. Glad you're joining us as well, and glad to welcome Shabbat together. We're going to go ahead and begin our service this evening. We'll begin on page 10 in our Sidurim with Yedid Nefesh. Yedid Nefesh of Harachaman Meshuchav Dach Eretzonach Yarut Avdach Kemo Aya Yishtachave Mu'al Hadarach Ki Yerav Lo Yedidutach Mino Fetzuf Vechol Tam Hadur Nae Ziv Haolam Nafshi Cholat Ahavatach Ana El Narefana La Beharot La Noam Zivach Az Titchazek Vetitrapeh Bahaitalach Shivchat Olam Vatikehemu Rachamenu
usna al beno havach ki ze kama nichsof nichsav lirot ptiferet uzach ana eli mahmad libi chushana ve'al titalam higalena ufroz chaviv alai et sukat shelomach ta'ir eretz mikvodach nagila v'nismecha bach maher ahuv kiva moed v'choneni ki me'olam yana na 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 yana na 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 yana na 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 yana na yana na 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 yana na 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 yana na 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 yana na 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 yana na yana na 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 yana na 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 yana na 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 yana na yana na 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 yana na 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 yana na 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 yana na 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 yana na na. Continue with Psalm 95, page 11. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Naria, naria, letzuri shenu, nekadma fana betoda. Naria, naria, letzuri shenu, bizmirot naria lo. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena, Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena, l'Adonai. Naria letur yeshen nekama f'naf b'drapis mirot naria lo. Kilagarama. We'll join together at the red arrow, page 12. Arbaim shana akut bedor ve'omaram to'e levavhem ve'hem lo yadu drachai asher nishpati ve'api im yeveuhun el menuchati. Page 13. Shiru l'Adonai, shir chadash, shiru l'Adonai, kol haaretz. Shiru l'Adonai, baruchu shemo, basru meyom liyom yeshuato, sapru v'goyim kevodo, bechol ha'amim niflotav, ki gadol Adonai. ומהולל מאוד נוראו על כל אלוהים איי 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 כי כל אלוהי העמים אלילים
ואדוני שמיים עשה הוד והדר לפניו עוז ותפארת במקדשו הבו לאדוני משפחות עמים הבו לאדוני כבוד ועוז הבו לאדוני כבוד שמו שאו מנחה ובואו לחצרותיו page 14 השתחוו לאדוני בהדרת קודש חילו מפניו כל הארץ אמרו בגויים אדוני מלך הבתיקון תבל בל תימות ידין עמים במישרים ישמחו השמיים ותגר הארץ ירם הים ומלואו יעלו שדי וכל אשר בו איי 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 אז ירננו כל הצייר לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו ינננני 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 We'll continue together Psalm 97, page 15, as we'll read responsively in the English. Adonai reigns, let the earth be glad, the many distant lands rejoice. Flashes of lightning illumine the land, the earth watches and trembles. Mountains melt like wax at the approach of Adonai, at the approach of the Master of all the earth. Worshippers of idols be shamed for praising false gods. All that is deemed supreme bow before God. You, Adonai, are above all that is earthly, exalted over all that is worshipped as divine. Light is sown for the righteous and joy for the upright. Rejoice in Adonai, you righteous people, and thank God as you do pronounce the divine holy name. Or zarua la tzadik, urarish leila simcha. Simchu tzadikim baranai, vahodu lezecher kodsho. Page 17. Mizmor, shiru ladonai, shir chadash, ki niflaot asa, hoshia lo yemino. Uzro kodsho hodia Adonai Yeshuato Le'enei hagoyim gila tzidkato Zachar chasto ve'emunato Leveit Yisrael ra'u chol afsei haaretz Et Yeshuat Eloheinu Hariu l'Adonai kol haaretz Pitchu veranenu vezameru Zamru l'Adonai bechinor Bechinor vekol zimra Bechatzotrot vekol shofar Hariu lifnei hamelech Adonai Yeram hayam umlo'o Tevel veyoshveva Neharot imcha uchaf
Yachad harim yeranenu lifnei Adonai kiva lishpot haaretz yishpot tevel betzedek ve'amim b'meisharim. We'll continue Psalm 99, page 19. Adonai malach yergezu amim Yoshev kruvim tenut haaretz. Join together at the red arrow, page 20. Romemu Adonai Eloheinu vehishtachavu lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu vehishtachavu lehar kodsho ki kadosh Adonai Eloheinu romemu ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. This time I invite you to rise for Psalm 29, the sixth and final psalm representing the 6 days of the week before we welcome in Shabbat, page 21. Mizmor leDavid, havu l'Adonai b'nei elim, havu l'Adonai kavod va'oz, havu l'Adonai kevod shemo, yishtachavu l'Adonai v'hadra kodesh, kol Adonai al hamayim, el hakavod hirim, Adonai al maim rabim, kol Adonai bakoach, kol Adonai behadar, kol Adonai shover arazim, v'shaber Adonai et arzei halvanon, vayarkidem kemo egel levanon, v'siryon kemo venreimim, kol Adonai chotzev lahavotesh, kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh, kol Adonai yechol elayalot, vayechesov ye'arot uvechalo kulo omer kavod, Adonai lama bul yashav vayeshev, Adonai melech leolam, Adonai oz le'amo yitein, Adonai yevarech et amo v'shalom. Yai na 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 na, yai na 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 na, yai na 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 na, yai na na na. You may be seated. We'll continue with L'cha Dodi as we'll welcome in the Shabbat bride, beginning page 23. About halfway through, we'll, as long as my brain allows me, we'll switch tunes in the middle. So hope you'll switch along with us. And if not, then we'll be singing 2 different tunes, and it'll sound like something, but it'll be fine. Page 23.
Lecha dodi likra kala yananai 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 pnei Shabbat nekabela. Lecha dodi likra kala yananai 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 pnei Shabbat nekabela. Shamor v'zachor b'dibor echad Hishmiyanu el hameyuchad Adonai echad u'shmo echad L'shem u'tiferet ve'litila Lecha dodi likra kala yananai 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 Pnei Shabbat nekabela Lecha dodi likra kala yananai 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 Pnei Shabbat nekabela Likrat Shabbat lechu v'nercha Ki hi mekor ha'beracha Merosh mikedem nesucha Sof maaseh b'machshava tchila Lecha dodi likra kala yananai 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 Pnei Shabbat nekabela Lecha dodi likra kala yananai 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 Pnei Shabbat nekabela Mikdash melech yemelucha Kumitzei mitoch ha'afecha Rav lach shevet be'emek habacha Vehu yachamol alayich chemla Lecha dodi likra kala yananai 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 Pnei Shabbat nekabela Lecha dodi likra kala yananai 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 Pnei Shabbat nekabela Hinari me'afar kumi Livshi bigdei tifartech ami Al yad ben Yishai beit halachmi Korva el nafshi ge'ala Lecha dodi likra kala yananai 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 Pnei Shabbat nekabela Lecha dodi likra kala yananai 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 Pnei Shabbat nekabela Hitoreri hitoreri Kiva orech kumiori Uri uri shidaberi Kavod Adonai alayich nigla Lecha dodi likra kala yananai 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 Pnei Shabbat nekabela Lecha dodi likra kala yananai 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 Pnei Shabbat nekabela Tananai yananai lecha dodi yananai yananai likrat kala yananai yananai Pnei Shabbat yananai yananai nekabela Lo tevoshi v'lo tikalmi ma tishtochachi ומה תהמי בך יחסו עניי עמי ונבנתה ירדתי לה תננאי יננאי לך דודי יננאי יננאי לקראת קלה יננאי יננאי פני שבת יננאי יננאי נקבלה page 25 והיו למשיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה תננאי יננאי לך דודי יננאי יננאי לקראת כלה יננאי יננאי פני שבת יננאי יננאי נקבלה
ימין ושמאל, תפרוצי ואת אדוני, תעריצי על יד איש, בן פרצי ונשמחה, ונגילה. ינני, ינני, לך דודי, ינני, ינני, לקראת כלה, ינני, ינני, פני שבת, ינני, ינני, נקבלה. בואי ושלום, עטרת בעלה, גם בשמחה. ובצהלה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה, בואי חלה. תנני ינני לך דודי, ינני ינני לקראת כלה, ינני ינני פני שבת, ינני ינני Nekabela. You may be seated. As we've just welcomed in the Shabbat bride, it's only natural we continue with the Psalm for Shabbat, Psalm 92, page 27. Mizmor, mizmor, shir, shir leyom ha-Shabbat. Mizmor, mizmor, shir. שיר ליום השבת, מזמור מזמור שיר, שיר ליום השבת, מזמור מזמור שיר, שיר ליום השבת. עוד ינבון בסבע, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא עוולת בו. Page 29. אדוני מלך, גאות לבש, לבש אדוני, עוזית זר, אהבתי קון, תבל בל תימות, נכון כיסך מאז, מעולם אתה. נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות תוך גולם, יישאו נהרות תוך ים. מקולות מים רבים מרירים משברי ים, אדיר במרום אדוני, עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים. Ya na 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 na, ya na na na, ya na 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 na, na ya na 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 na, ya na 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 na, ya na 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 na. This time we invite those in mourning and those observing Yurtites to rise for the mourner's Kaddish to conclude the Kabbalat Shabbat portion of our service.
יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו amen. You may be seated. Before we go on to the Margaret service, I just want to invite us to take a moment and first say Shabbat Shalom. Glad you're here and glad you're joining us, and thanks for being part of our community this evening. As what I'd like to do is I'd like to invite us to take a moment to at this time to reflect on the week that just was, and take a moment to think about all the things that happened in the last week and all the difficult things, all the tough things. Try to take a minute and try to let go of those so that you can have some peace on this Shabbat. But all the good things that happened, all the things that made you happy and brought you joy and love and laughter, hold on to those. You can also enter Shabbat with the spirit of oneg, with the spirit of happiness and joy. So if you'd like to close your eyes, feel free to do so. If you don't want to, that's okay. It's not obligatory. But we'll take maybe just 60 seconds and reflect on the week that just passed. Invite you to come back. Would anybody like to share anything, any thoughts, reflections they have from the last week? Don't be shy, we're all family here. Tummy rubs make everybody feel better. Dogs and people. Anybody else have anything they'd like to share? J-Lo was a great event. Reba McEntire rocked it. Just to clarify, Reba McEntire was not actually there, but we've had an ongoing joke about the auctioneer who sounds like Reba McEntire and reminds us of Reba McEntire. So that's what. Anybody else have anything?
I'm feeling a little like extra antsy. My daughter's at a USY conference in Atlanta, so I left at about 10 o'clock to pick her up from school, drive her to Atlanta, drop her off, and then drive back, and got back about 20 minutes before services started. So I'm like, if I'm extra wiggly, it's because I've been in the car for most of 7 hours. So traffic was not traffic from Six Flags to Birmingham was fine in both directions. We got pretty close to Six Flags on the way there, and stopped into traffic. And I looked at my daughter. I'm like, "Hey, we're close to Atlanta. This is how you know." So, but she's excited to go. She's excited to see a lot of friends and do some leadership training that they're doing this weekend. So I'm excited for her, and she's excited to be there. So all good things. Now I just have to do some hamstring stretches, and life will be great. Anybody else? Last things to share? Yes. Go like a vote. Go like a vote. Well done. May it continue improving from there. Well, we're glad you're here. We're glad you're joining us, and glad to be welcoming Shabbat together. We'll go ahead and continue with the Ma'ariv service as I invite you to rise, page 39b. Adonai HaMevorach Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Be seated. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher kilav ma'asav b'yom hashvi'i v'yikrehu Shabbat kodesh me'erev v'ad erev ונתנו מנוחה לעמו ישראל בקדושתו. בורא יום ולילה כולל אור מפני חושך וחושך מפני אור, ומעביר יום ומביא לילה, ומעביר בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. Page 40. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה יומם ולילה. בעברך תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך
ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וגשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. והיה אם שמעו תשמעו על מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום להבא את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ויאמר אדוני אל משה לאמור, אדוני אלוהיכם אמת ואמונה בשביעי קיימת כזאת. We'll continue responsively in the English, page 43b. You proclaim the covenant on the seventh day. You loved this day we inherited, delighting in its remembrance. From the time you bestowed it, joy filled the hearts of Yeshurun, the people you redeemed. You exalted Shabbat as a sign between us forever. In 6 days your world was formed. On the seventh day you rested. To honor your name, they sing songs of praise to the one deserving of praise. As we continue, page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל וכענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות עושה פלא מלכותך ראו בניך בוקיים לפני משה זה לי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 45. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים ופלוס עלינו סוכת שלומך. ושמור את צאתנו ובואנו לחיים ולשלום אתה ועד עולם ופלוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Invite you to rise, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש.
ויתקדל ויתקדש שמי רבה. ברמה דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב וימרו אמן. יהי שמרה במברך לעולם ולעמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לעילה מן כה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו Amen. We'll remain standing for the Amidah, which is recited privately in the evening, beginning on page 47 and going through page 52. Please feel free to use the Hebrew, the English, or use this time for your own personal prayers and reflections. When you are done, if you don't want to sit down and stand back up, just feel free to kind of half close your book, because we'll be standing again immediately following the Amidah.
you are still praying, please take your time and finish at your own pace. As I said, we'll remain standing, page 53. Hulu hashamayim v'haaretz v'chol tzevam v'yachal Elohim b'yom hashvi'i melachto asher asa v'yishpot b'yom hashvi'i mikol melachto asher asa v'yibarech Elohim et yom hashvi'i v'yikadesh oto Kivo Shabbat mikol melachto asher bara Elohim laso Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avoteinu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel ve'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים בארץ. מגן אבות בדברו, מחייבים במאמרו. האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו, ביום שבת קודשו. כיוון רצה להניח להם, כיוון רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מיום הברכות. אל ההודעות, אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה ויעמדו שני עומר זכר למעשה בראשית. Page 54. Eloheinu ואלוהי אבותינו וצווינו חטאנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך סבנו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר ליבנו לעובדך באמת והנחילנו Adonai Eloheinu be'ahava u'b'ratzon Shabbat kodesh v'yanuchu ha'Yisrael mekadshei shemecha Baruch atah Adonai mekadesh ha'Shabbat יקרא ויקרא שמי רבה ברמת דברי חירותי וימליך מלכותי בחייכון וימכון וחי לכו בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיא יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתרא 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 שמי דקודשא ברכו לעילם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בערמה ואמרו אמן תתקבע תהילתון וברותון לכל ישראל כל דם אברהם דוד שמעיה ואמרו אמן יהי שלום רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. We'll remain standing for Kiddush, page 55. Sabri Chavrai, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddeshanu b'mitzvotav v'ratzavanu, b'shabbat kodsho b'hava uvratzon hinchilanu, zikaron l'maaseh v'reishit,
כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת, ואותנו קידשת, מכל העמים, בשבת קודשך, באהבה וברצון, הנחלתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת לחיים. And we'll continue to remain standing for Aleinu, page 56. Aleinu לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהן, וגורלנו ככל העולם. ואנחנו קוראים ומשתחווים עולים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, מושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו אינו, אמת מלכנו אפס גדולתו, ככתוב בתורתו, ידעת היום בחשבות אלא לברך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחתינו. על כן נקווה לכם. ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי מלכות שלך היא, ולעולמי תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, היה אדוני המלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. May be seated. At this time, we take a moment to remember those who, though they no longer walk this earth, remain alive in our hearts and minds. As we recognize that today and in the last week, we observed the yurtzeits of Felicia Alberti, Barbara B. Nixon, Rabbi Cynthia Culpepper, Evelyn Dreyer, Louis Epstein, Isidore Friedman, Susan Goldberg, Marion Goldberg, Carol Goodman, Muriel Goldstein, Al Gordon, Ida Gauss, Julia Hannon, Harold Hirsch, Rachel Iakubovich, Isidore Krantz, Lillian Lapidus, Max Levine, Bess Levy, Julian Lilienthal, Rhoda Link, Walter Nathan, Ilsa Nathan, Annalie Reddish, Pincus Rosenthal, Esther Roth, Benjamin Salant, Rabbi Shmuel Salant,
Bernath Schwartz, Anna Shapiro, Rose Slaughter, Eleanor Steinloff, Rosalie Sullivan, Hannah Torme, and Sydney Ziff. Zichronam Livracha, may their memories be a blessing, as we invite those in mourning and those observing a yahrzeit to rise for the Mourner's Kaddish, page 58. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah, Be'alma divrach yiruteh v'yamlich malchuteh, B'chayechon v'yomechon v'chayei dechol Beit Yisrael, Ba'agala u'vizman kariv v'imru Amen. Yehei Shmei Rabba mevarach le'alam u'lamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal Shmei dekudsha b'rechu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru Amen. Yehei Shlama Rabba min Shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael, v'imru Amen. Oseh Shalom b'imromav, hu yaseh Shalom, aleinu v'al kol Yisrael, v'al kol Yoshvei Tevel, v'imru Amen. May be seated. Shabbat Shalom again. Before we conclude, just a couple semi-brief announcements. As brief as a rabbi can make anything. First of all, thank you for coming. Thank you for being here. Glad to be welcoming Shabbat with you. Tomorrow morning, 9:30, across the hall in the sanctuary, we'll be doing Shabbat morning services. It is also our emergency response Shabbat. If you don't know what that means, come tomorrow morning and you'll find out. So I hope you'll join us in the morning for that. Sunday is a big family day. At 9 o'clock, Robin Berger will be leading a song session for tots, and we'll have some bounce houses in the cultural center so that they can have some tot-only bounce time, because at 9:30 at Temple Emmanuel is the religious school Meet Your Teacher, and then they're going to be coming over here and bouncing in the bounce houses. So that's why you bring the tots early before the big kids come and bounce on top of them. So I hope kids will come for that. And also the first session of Kesher will be Sunday here at Temple Bethel beginning at 11 a.m. So busy day on Sunday. Moving ahead a little bit, September 5th, there's a civil rights, actually first, I should put this. September 3rd, there's our next Torah on tap. We'll be at Avondale Brewing Company in the Sour Room, and we'll be partnering with Temple Emmanuel. Cantor Whitner will be coming and teaching along with me, so we'll be co-teaching, and so I hope, and of course, first round's on us. There you go. Thank you. Nobody was picking up the cues, so I appreciate it. First round's on us. Then on September 5th, we'll be doing our civil rights experience. We'll be doing an open community tour, so invite your friends and family to come join. That'll be at 3 o'clock, and then that'll lead us directly into our pre-neg at 5:15 for our musical Kabbalat Shabbat service, our Shabbat Ruach, which will start at 5:45. And of course, if there's Shabbat Ruach, that means we're doing a Shabbat dinner afterwards. So come, registration for the dinner is now open. So you can sign up and reserve your spot for dinner. And speaking of registration, for those who don't know, tomorrow night begins Rosh Chodesh Elul. So Rosh Chodesh Elul begins on Sunday, which means we're 1 month away from the high holidays, from Rosh Hashanah. So registration to sign up for the high holidays is open as well on our website. There's no costs, but we just want, for security purposes, we just like to know who's planning on coming. So that is open. We hope you will join us. If there's somebody you would like to nominate for a high holiday honor, please contact Mandy Devers, who is coordinating the honors again this year for us, as she has beautifully done the last couple of years.
The men's club still needs a few people to sign up as greeters and ushers for the high holidays. You can talk to Howard Kaplan if you need. It is not men's club is coordinating. Women are capable of being greeters and ushers as well. So if anybody, it's open to all. And there will be a training on September 7th as well for that. And I know we're not quite into Elul yet, but we got to get it out. Lulav and etrog sets are available. Order form is also available for that. I know it's like 6 weeks away, but we got to order it ahead of time and get it here and all that stuff. So contact Howard for that as well. If there's anything else, it's in the weekly email. It's on the website. That's why, because I don't remember everything. So I hope you'll go check it out and join us for the myriad of things that we have going on. Again, thank you for being here. Thank you for joining us. And we'll conclude with Yigdal, page 62. Yigdal Elohim Chai v'yishtabach nimtza v'yehinet el metziuto echad v'yen yachid keyichudo nelam v'gam ein sof le'achduto ein lo damut haguf v'yeino guf lo naroch elav kedushato kamon l'chol davar asher nivra Rishon ve'en reshit reshito. Hino Adon Olam v'chol notzar yoreh gedulato u'malchuto. Shefa nevuato netano el anshe segulato v'tifarto. Lo kam b'Yisrael kamo she'od Naviu mahabit et emunato, Toratem et Natan le'amoel, Al yad nevio neman beito, Lo yachalifael velo yamir dato, Leolamim lezulato, Tzofe v'yodea setarenu, Mabit lesof davar bekadmato. Gomel ish chesed kamihi fahalo, noten rashara karishato. Yishlach leket yamin mashichenu, liftot mechakeket yeshuato. Meiti mechayel berov chasto, Baruch Adei Shem Tehilato. Meitim Yechayel Berov Chasto. Baruch Adei Shem Tehilato. Shabbat Shalom. Wishing everyone a peaceful and a restful Shabbat. And I hope to see you across the hall tomorrow morning.